Namaste, I'm Nitu. Hola, soy Nitu. Today I'm going to show you the most awaited recipe you wanted, the 5 minutes Kesari Burfi. Vale, hoy te voy a enseñar un dulce de la India. Si tú has ido a la India, lo has visto en las tiendas, hay dulces de todos los colores, están básicamente hechos con leche. Y es un poco laborioso, pero el otro día yo he visto un vídeo en YouTube haciéndolo en 5 minutos. Lo que normalmente tarda 3/4 de hora o media hora, en 5 minutos hemos hecho. Okay, I'm going to show you this mithai. All of you are just waiting for it. So I have it now. I've told you, I promised you a video, and I would like to thank Bajiya's Cooking for the video. Namaste Bajiya, thank you. आपने इतना अच्छा रेसिपी दिया, मुझे बहुत पसंद आया आपका बर्फी, और मैं सबको दिखाती हूँ, और इंग्लिश एंड स्पेनिश में. Thank you very much. Okay, for this we will need milk powder. Any type of milk powder, any brand. Vale, necesitamos leche en polvo entera. Cualquier marca, no pasa nada. I have here a little bit of milk with saffron. This is my saffron, Nitu Didi saffron. This is it. You can buy it from my online store. Tengo un poquito de leche, que será 2 cucharas soperas, con el azafrán mío. Y tengo aquí 2 cardamomos. I have 2 cardamoms, and I will need sugar. Necesitaré sugar, azúcar, water, sugar and water for the syrup, and cream. 200 ml of cream, 200 mililitros de nata para montar. Okay, so let's start. Vale, vamos a empezar. So I'm going to measure in this glass. You can use any glass. 2 cups of milk powder. Mira, será 2 medidas de leche en polvo, okay, 2, and I will put the cream. Yo necesitaré un bol más grande, ¿no? Okay, I have this milk powder. To this I will add the saffron. En esto voy a meter el azafrán, que ya sabes que tiene todo este color. I will add the cream. Voy a meter la nata. Mix it properly. Tengo que mezclarlo muy bien. Para que se mezcle. I have to mix it very properly. Okay, it's a nice thick paste. And I have the cardamoms. Put it, which I'm going to just crush. If you have powdered cardamom, you can use powdered cardamom. Otherwise, you just crush it and put it inside. Mix it all well. And this goes into the micro for 3 minutes. Esto se va dentro del micro para 3 minutos. So I put it here, and 3 minutes. It depends on how strong your micro is. Depende al micro, pero yo he puesto 3 minutos, lo que me dice la receta. Mientras, in the meantime, let's make our syrup. So I have 3/4 of this glass, 3/4 de azúcar. Perdón. And 1/4 of water. Un poquito de agua. Adela hoy me mata. Look, 1/4 of water, and this has to become a syrup. And I'm going to clear up this in the meantime. Voy a recoger este. Okay,
So let this boil and I will show you. Vamos a dejarlo que se hierva en la sartén y volvemos. Okay, it's 3 minutes, but it's still watery, so I'm going to put it in for 2 minutes more. Voy a meterlo en 2 minutos más porque aún es muy líquido. You have to keep on moving the sugar syrup. Tenemos que remover el azúcar till it's dissolved, hasta que está todo derretido. Ya está, aún. Y vamos a ver aquí. Okay. Look, it's thick. It took us 6 minutes. Me costó 6 minutos en el horno, pero mira. Now, this is called mava, okay? Esto es la mezcla y ahora tenemos que comprobar esto, que se hierve un poquito más. This has to boil till it's a 1-string consistency. It is not yet. I will check. No, it needs a bit more. So, I will just keep on stirring so it doesn't crystallize. Tenemos que moverlo para que no se haga duro, porque el azúcar derretido siempre se hace como cristalizado, Entonces voy a mirar y volvemos. I want to show you the sugar. Look, can you see the thread? ¿Lo puedes mirar cómo está haciendo un hilito? ¿Lo ves? Pues así tiene que estar. So I have to move it well and fast. Now it's off the fire. Ahora lo he quitado del gas. Y se cristalizará, por eso no quiero que se cristalice. Por eso estoy moviéndolo. Un poquito más de calor. Y tengo aquí mi mezcla muy dura, ¿lo ves? Y se mete todo. Todo. And mix it very well, very briskly. And you can see the color. Mira, ¿lo ves el color del azafrán? Que nosotros en la India usamos más azafrán que vosotros aquí. So, this is it. Now, I'm going to put it to set because it has to cool down completely. So, I have a plate over here. So, I'm going to put some into this plate. This mithai, burfi. And some we're going to form into a ball because I'm going to show you a fusion. So, this will cool and it will harden. Esto luego se hace duro, luego se corta en cuadrados y ya tienes este dulce que a lo mejor tú lo has visto en las tiendas de la India y que todo el mundo le encanta. Ofrecemos esto en nuestras oraciones a nuestros dioses. Se puede decorar con lo que quieras. Yo voy a decorar con estas almendras crocanti que lo compré en Mercadona, pero puedes con cualquier. Y de esto voy a hacer bolitas y voy a pasarlo por esto y voy a hacer una cosa nueva. With this I'm going to make balls when it cools down, and I'm going to cover them with this crocanti almond which I bought in the supermarket, or you can use any chopped nuts, and we're going to make something new for our parties. Okay, so let this cool down. Vale, que se enfríe esto. Okay, I have put it in a plate, as you can see. Look,
okay, to form, and I have given cuts. Vale, lo he puesto en un plato y lo he marcado para cortar. Y luego yo he hecho esas bolitas como cake pops. I've made these balls like cake pops and I have rolled them in the sugared almonds. So you can either serve them like this or you can serve them like this. O lo puedes servirlo así o así. And you can do so many things with it. Different colors, different nuts. Roll them in chocolate, dip it in chocolate. The ideas are hundreds, okay? So here you have this Kesari Burfi in 5 minutes. It all depends on the texture of the cream and the milk powder. But since I've showed you how to make the khoya and then the syrup, you just mix it together. Vale, como yo te he enseñado, eso es el dulce de la India. Mucho depende de la textura de leche en polvo y también de la nata, pero yo como te he enseñado los pasos, ya lo sabes. Se puede hacer con leche descremada, desnatada, a lo mejor. Si lo quieres intentar, luego me lo dices. If you want to do it with skim milk, try it and you can tell me how the result was, okay? So I hope you enjoy this and Baija, thank you. बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को ये डिश बताया. मैं बहुत खुश हूँ. And for all of you, I hope you enjoy it. It's Cheti Chan for your festive days. You can have it, okay? So now I'm going to say goodbye. Lots of love. And if you want to buy my saffron, go to my online store. Si quieres comprar mi saffron, ves a mi tienda online. Y también los sartenes de cerámica que van muy bien. ¿A que sí, Adela? Muy bien. ¿A ti te ha pegado hoy tu comida sin aceite? Nada. Okay, so if you want to buy my ceramic pans, just go into my online store or send me a message. Lots of love.